Very good morning to all. Welcome back to CMOS Lecture Design. This lecture number 23. To summarize the last class, okay, we started with the current mirror, nothing but basic current mirrors. Okay, basic current mirrors. So, what is the aim? What and all we discussed in last class? First point, okay, the need for current source we discussed. What is the need for current source? Current sources are everywhere, and I have given some circuits. There and all we discussed current source, right? So current source is very important. Okay, what is the problem in current source? Biasing, right? So biasing the current source. What are all the issues? I have given two issues. What is the issue number one? Anyone? In biasing a current source, very first issue. It depends on temperature, sir. First one. And First one depends on temperature, temp- right? yes, So yes. vary with temperature. So when temperature changes, automatically the output current I out changes, right? Okay. What about the next one? Suppose if I want to give biasing voltage through some dividing network or whatever it may be, so it depends on supply voltage, right? So next one depends on supply voltage. So these are all the two issues. Okay. In order to overcome this, actually we started with current mirrors. But in current mirror, what is the basic concept? First step, you want to generate a golden current source, right? Golden current source. Golden current source means this current, right? It is free from the above two issues. Okay, it is free from the above two issues. This is by using a band gap circuit. Okay, band. But generating a golden current source is not our aim. Our current mirror is nothing but, see, now I generated a reference current. This is my reference current by using this golden current source, right? Assume this is my golden current source. But in circuit, n number of time I want to use this. Okay, so let me take this is my I out one. I want to copy this here. Okay, in another time, let me take this is my I out two. I out two, nothing but I refer. So let me put it in a black box, right? And so on. So I want to copy, I want to mirroring this I reference. How to achieve this? For that, I started with some observation. Observation first point என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா, take one diode connected device. Okay, diode connected device. Diode connected device. This First point always it is biased in saturation region that we discussed. That you understood why and how. So it is biased in saturation region. Okay, and for this actually I want to apply some voltage, some V1. Because of this the current is I1. So the V1, okay, versus I1 characteristics, right, till threshold voltage, no current. After that, since it is a diode, so current exponentially increases. And this current is given by, since it is biased in saturation region, this current is given by this I out, or take this I1. This is of mu n C of W over L. Okay, VGS, here it is nothing but my, I am giving V1, right? So V1 minus VTH the whole square. இது அப்படியே இப்போ ரிவர்ஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா? Suppose this time x axis current, y axis voltage. Y axis voltage. So till threshold voltage, no current, right? After that, exponentially increasing.
Now can you find this voltage from this equation? If you will find, you will get V1 equal to square root of 2 this I out divided by mu n C ox W over L plus VTH. Okay, this is now interesting, right? So the interesting concept I have given on remark, right? What is the remark? It's very important. Okay, actually, என் மனசை ரொம்ப பாதிச்ச விஷயம் இது. If current is injected, right? If current is injected into a diode connected device, into a diode connected device, it generates a voltage, right? இந்த வோல்டேஜோட ஸ்பெஷல் என்ன? இட் இஸ் எ மேஜிக்கல் வோல்டேஜ். இதுதான் நம்ம தேடிக்கிட்டு இருந்த பயாசிங் வோல்டேஜ் ஃபார் திஸ் கரண்ட் சோர்ஸ். இந்த கரண்ட் சோர்ஸ்ல பயாசிங் பண்றப்ப let me take this is my current source, right? Then என்னோட current source, it may be NMOS or PMOS. We were looking for the biasing voltage, right? So even here, assume I am having some, right? Now I want to generate this current. It is almost equal to this I reference. அப்ப நான் இங்க என்ன கனெக்ட் பண்ணணும்? Or otherwise, what type of biasing voltage must be given? Now, if you will give this voltage as biasing voltage, you can see the beauty. This I out almost equal to I reference. Okay. So what we are going to do? What is the basic concept? Take one diode connected device. Okay, diode connected device. Inject a current. Take this current is reference current, and assume this current is we are getting this current from golden current source. Now I want to copy this current here. I am having some current source here, right? Here, take this is my I out. This I out, I want to copy this current here. For this, what I am going to do? For that, let me take one diode connected device. Okay, you know one rule. If this diode connected device is injected by a current, it generates a voltage. Now this voltage you want to, okay, now this voltage will act as the biasing voltage. Okay, what is this voltage? That you know, this biasing voltage VB, which is equal to square root of 2 times this I ref divided by mu n C ox W over L plus VT. Now what about this I out? I don't actually I want to copy this, right? So I don't know the value here. So let me write it here. So I out, since this is biased in saturation region, so this is of mu n C ox W over L VGS, my input voltage biasing voltage, minus VTH the whole square. Where VP you know the value, right? Becomes of mu n C ox W over L. What is my VP? Square root of 2 times IRF divided by mu n C ox W over L, right? Plus VTH. I am having minus VTH here, the whole square. Now plus and minus get cancelled. Square root 2 and square get cancelled. So you will end up with of mu n C ox, and this is the W2 with the length ratio of, take this is M1, this is M2. So this is my 2, right? Since we are writing the output current equation for MOSFET 2, and this one actually we get it from this M1, so it becomes V by L of 1. So this is 2 times I ref divided by, assume same mu n Cox for both the transistor, right? So now this of 2 get cancelled, mu n Cox get cancelled. So therefore my I out, which is equals W by L with to length ratio of second transistor to with to length ratio of first transistor times I ref.
Okay, if both are ideal, ideal in the sense both are identical, not ideal, both are identical to each other in the sense if my width to length ratio of second MOSFET equals width to length ratio of first MOSFET, then my I out equals I reference. So we copied the current here. So simply the logic is you want to connect on diode connected device. இது நம்ம another perspectiveலயும் வேற பார்த்தோம், right? Alternative perspective or another perspective. This is very simple, okay? And first you want to know the logic. Why am I connecting this? But this time I want to play. I want to take the ratio between these two currents, right? This current is I out and this current is I reference. So what is my I out over I reference? My I out, that is the biasing current, right? Sorry, that is the current in MOSFET 2. It is biased in saturation. So this you can write of mu n C of W over L of 2 times, okay, VGS2 minus VTH2 over I reference biased in M1. So it becomes of mu n C of W by L of 1 VGS1 minus VTH1. Okay, now listen me carefully. This is my drain and this is my gate. Okay, drain 1, gate 1. This is source 1. This is source 2. This is gate 2. So gate 1 and gate 2 are sorted. Source 1 and source 2 are connected to ground. Nothing but both are sorted. So I can write VGS1 equals VGS2. Since both gate are sorted, both source are sorted, so same voltage, right? And assume VTH1 equals VTH2. Both are identical threshold voltages. Now what will happen? Okay, this half mu n Cx, half mu get cancel. This VGS2 minus VTH2, VGS1 minus VTH21. From this, these two are equal. So you will end up with I out by I reference equals W by length to width to length ratio of second transistor to first transistor, right? We will. So from this actually, therefore my I out equals width to length ratio of second transistor, width to length ratio of first transistor times I reference. So same equation. So this is what we discussed yesterday. Okay. So far any doubt? We will play with some example in order to understand it better. And now I am having one case code amplifier, right? Let me play with this just for your understanding. This is my VDD, and here I am having some current source, some VD. Okay. Here I am measuring this current. This current is take my output current. This output current should be some 100 microampere. I am having one golden current source here, which is 50 microampere. Okay. Now, which circuit will you connect here in order to generate this 100 microampere? Okay. Now do one thing. First, I will play with 50 microampere. I'm having this golden current source 50 microampere here. So what I will do here, I will connect one diode connected device, right? Connect one diode connected device. This is my diode connected device. It generates a voltage. Now feed this voltage. Okay. And here, what is the
output current equation, I out equals, we know, width to length ratio of, take this is M1, this is M2. So width to length ratio of second transistor to width to length ratio of first transistor times I reference, where my I reference is 50 microampere. I want to generate 50 microampere. Now what is the condition? Anyone? Therefore, width to length ratio of second transistor is equal to width to length ratio of first transistor. If both width to length ratios are equal, then here I can generate, right, 50 microampere. Okay, that's the first example. Now I want to, my I out should be 100 microampere. For this, what is the condition? Anyone? 100 microampere means I want to generate I out equals 2 times I reference, right? 2 times I reference. What's the condition? Anyone? What is the relation between this width to length ratio in order to get 100 microampere? Width to length ratio of second transistor must be 2 times width to length ratio of first transistor. Give. Okay. Then what is your I out? I out equals width to length ratio of second transistor, and the width to length ratio of second transistor is actually 2 times width to length ratio of first transistor over width to length ratio of first transistor times I ref. Now these two get cancelled, so you will end up with I out equals 2 times I reference. Second example. Third example, this time I want to generate I out equal to 200 microampere. This time what is the relation between width to length ratios? Anyone? Please unmute your mic and let me know the answer. 4 times the width to length. So width to length ratio of second transistor is 4 times width to length ratio of first transistor. So this is the way you can play. Okay. So any doubts so far? No, sir. Okay. Take the fourth example. This time I want to generate my output current as 25 microampere. What you will do? What is the condition for this? My input is 50 microampere, right? So I out should be I ref divided by 2. For this, what is the condition? Anyone other than Srinidha? This time, anyone, can you unmute? Yes, I want to know whether is it understood by you people or not. No, simply, I am playing with mathematics, nothing more than that. But anyway, so what is the condition? W by L Length with 2. ratio of 1 must be 2 times that ratio. எப்பவுமே அவுட்புட்ல இருந்து இன்புட் போமா. Okay. Okay. What is the condition? W by width to length ratio of second transistor is Half, half half, of right? Half of the width to length ratio of first transistor. Okay, then you can achieve this. So far, any doubt? So far, any doubt? no, sir. No. Proper scaling. Actually, நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க ஸ்கேல் பண்றோம் இல்லையா? The width to length ratio of second transistor. இங்க ஆஃப்னு சொல்றேன், இங்க 4 times சொல்றேன், இங்க 2 times சொல்றேன். Okay. Proper scaling. Suppose if you are a designer, maybe in future, okay, width to length. So you can change width as well as length, but always the best practice, assume, okay, all lengths are equal, which means you cannot change the L value. It is not in your hand, but you can play with
width. So you can scale W only, which means that, see, what is the formula? I out equals width to length ratio of 1, sorry, 2, to width to length ratio of 1 times I reference. This further it can be written as, listen me carefully, W2 over L2. Can I write? W1 over L1, right? Width of second with the length of 2, width of 1, length of 1 times I reference. I have given, you want to assume all length are equal, which means L1 equal to L2 equal to L. So if so, this is W2 over L, W1 over L times I reference. So length get cancelled. So this formula becomes W2 over W1 times I reference. So it is not possible, okay, to change the length value as per designer, okay, industry standard they are following. It is not inherent. It is a fixed length. The length is fixed. That is the practice. It has been followed. But you can vary the width alone. So here, what is the conclusion? Here, width of 2, right? Width of 2 is equal to width of 1. These two are equal. Okay. Here, what is the conclusion? Width of 2 equals 2 times width of 1. Here, width of 2 equals 4 times width of 1. Here, width of 2 equals half of the times with 1. So that is the meaning. You cannot play with length, you can play with width. That is the proper scaling method. Okay. So this is one way. So here my aim is, right, I have I have given some golden current source, right? இங்க எனக்கு ஒரு 50 மைக்ரோ ஆம்பியர் இருந்துச்சு. Okay, I want to copy it here. First time I out should be 100 microampere. So you know what you want to do. What is the condition? Width of 2, it is 2 times with 1. Okay, first example. Second example, this time I want to, my I out should be 25 microampere. At that time my width of 2 equal to half of the time with 1. Okay, so what is the biasing condition here that you want to, that you know. Okay, this time, okay, industry they have given you the freedom, okay, to play with W. You cannot play with L. But I want to play, okay, I will give you a freedom. நான் ரெண்டுமே உனக்கு கொடுக்கல இப்ப. You cannot play with width and as well as length. So you cannot play with width to length ratio. The width to length ratio is fixed. Okay, if width to length ratio is fixed. The question, please listen me carefully, it's quite interesting. This time, okay, how to get I out equal to 2 times I reference, as well as how to get I out equal to I ref by 2. If width to length ratio for both transistor is fixed, take this is M2, take this is M3. Here I am having some reference current from golden current source. Now I want to copy 2 times here and 1 by 2 times here. But this time I cannot play with width to length ratio. But I will give you one clue. You can use n number of transistors. The clue is use n number of transistor. Either you may use transistor in parallel or in series.
How to achieve this? First, we will discuss this one. Okay. I want to get 2 times I reference, but width to length ratio is fixed. For that, it's quite interesting. Listen me carefully. I want to use two transistors right in parallel. Parallel என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன்? All sources must be ரெண்டு sourceம் should be sorted. Okay. ரெண்டு drain should be sorted. And this is my I out, right? I out. அப்புறம் both gate should be sorted. The gate வந்து sortedனா இது இப்படியும் வரைஞ்சிக்கலாம். Which means that both gate are sorted. அப்ப என்ன பண்ணிருக்கேன் இப்ப ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் I connected in parallel. Now I am going to give a VB here. அப்ப இந்த biasing voltage கொடுக்கணும். I want to generate 2 times I reference. That is my A, right? Okay. So here I am having some I reference from golden current source. இப்ப என்ன பண்ண போறேன் as usual. Take one diode connected device. Okay. I am injecting a current into the diode connected device. It generates a voltage. Now I am giving this voltage as feedback voltage. Now will it give 2 times I reference? This configuration. Let me call this is M1. Let me call this is M2. Let me call this is M3. So let me call this is I2. Let me call this is I3. Now apply KCL. By KCL at this node, my entering current I out, it is leaving current I2 plus I3. Where what is my I2? I2, see, I am feeding this voltage here, right? அப்ப I2 எப்படி இருக்கும்? Width to length ratio of second transistor to width to length ratio of first transistor times this current I reference. Plus, what about I3? Width to length ratio of third transistor to width to length ratio of first transistor times I reference. Assume M1, M2, M3 are identical. Identical means width to length ratio of first transistor, it is equal to width to length ratio of second transistor, it is equal to width to length ratio of third transistor. If all transistors are equal, then what will happen? It becomes I reference plus I reference 2 times I reference. Got the point? So that's what I told. I assumed the width to length ratio is fixed. Okay, all are identical. I didn't change, I didn't scale, right? I didn't apply any scaling procedure. How to achieve I out equal to 2 times I reference? Simply by connecting two transistors in parallel at the output side. Hope this concept is understood. Nowadays, lot of practical circuits to achieve this, they won't use the scaling method. They will take two same, right, two identical transistors and they will connect in such a way like this, they will achieve I out equal to 2 times I reference. So that's what I wanted to teach this, not I, Rasavi. In all books, okay, to achieve this I out to equal to 2 times I reference, they have been following this one, this method, 2 times. இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க. This 2 times I reference with 2, they are applying scaling method. But Rasavi மட்டும்தான் இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணியிருக்காப்ல. That is great actually. So hope it is understood, right? This is my next example, and I asked one more thing without scaling. Okay,
This time I want to achieve my I out equals half of the time I reference. Okay, where this is my I reference. How to achieve this now without scaling? Assume my width to length ratio is fixed. Assume width to length ratio is fixed. You know how to achieve I out equal to 2 times I reference. This time, any idea? In series, sir. Series na odd than again. Series na if na same current flow ஆயிட்டு series இது போட்டு என்ன ஆகும் இதான series here also same current right parallel போட்டா ஓகே current ஆட் ஆயிருச்சு சீரிஸ்ல சேம் current தானமா flow ஆகும் series இருக்கு இது understood? Yes, sir. Yes, sir. So what I am going to do, please listen me carefully. This time I want to play with inputs. Let me connect two diode connected device in parallel. So this is my first diode connected device, right? This is ground பண்ணிருக்கோம். This started, right? Let me take one more diode connected device. Diode connected device. So you want to make a short circuit, right? இதை இப்போ parallel connect பண்ணணும் parallel you want to sort source to source already it is sorted because both are connected to ground. You want to connect drain to drain. Okay, this is my drain and this is my drain, and you want to connect gate to gate. Okay, so now what will happen to this gate? Take this is my M1, take this is my M1 prime, take this is my M2. If you will connect two diode connected device in parallel, what will happen? Can you imagine the dimensions? அதுல ரெண்டு டிரான்சிஸ்டரை பேரலா கனெக்ட் பண்ணேன்னா வித் வந்து ஆட் ஆகும். M1 இதனுடைய வித் என்ன இருக்கும் W1, M1 பிரைம்னு வச்சிருக்கிறேன். ஸோ இதை W1 பிரைம்னு வச்சிருக்கேன். So if you will connect two diode connected devices in parallel, if you will imagine the dimensions, then you can understand this point. If not so, you please try to create, imagine your own creativity, try to come up with your own creativity. I will give the point. If you will connect two diode connectors in parallel, என்ன ஆகும் அப்படின்னா width வந்து ஆட் ஆகும். Assume both are same width. So what will happen? It will give you 2 times W1. Now I am connecting this here as VB. Now what is my V out? I out. I out equals that W to L ratio of 2 over W to L ratio of 1 times I reference, right? இப்போ எனக்கு என்ன ஆச்சு width வந்து 2 times W1. So this is actually W2 divided by W1, but W1 becomes 2 times W1 of I reference. Okay. Here what is happening? Assume both are identical. Okay. W1 equals W2. So it becomes 1 by 2 times I reference. So if you want to generate 50% of I reference, then you want to connect two diode conduits in parallel. If you want to generate 200% of I reference, you want to connect two current sources in parallel. If you will connect current in parallel, what will happen? That will be added. That
by using KCL. But this is somehow different. This time you want to imagine the dimensions of MOSFET. So if you the conclusion, if you will connect two MOSFETs in parallel, width வந்து ஆட் ஆகும். Especially two diode connected devices in parallel, width வந்து ஆட் ஆகும். Diode connected device means you want to make a short circuit between gate and source. Sorry, drain and gate. So this is the story. This one I want to teach to you people. Okay. So without proper scaling, how to scale? Okay, the I reference. So these are all some ways. So any doubt in this so far? So far, any doubt? No doubt, sir. So similarly, can you sketch PMOS current mirror? You know NMOS current mirror, right? NMOS current mirror, the basic logic. See, here I am having some reference current, right? The logic is very important. The reference current. இது எனக்கு இங்க ஒரு current source இருக்கு. NMOS simply it will act as a current source. Now I want to copy this current here. This IO, it should be equal to I reference. For that, what we decided, what we learned, you want to connect one diode connect. You want to inject this current into diode connected device. Now it will generate a voltage, feed this voltage to the current source. Now this I out is equal to, but what is the formula? I out is very important. Width to length ratio of this transistor, output transistor, to width to length ratio of this transistor times I reference. This is my NMOS. Similarly, when you go with PMOS, so this time I am having some current source. NMOSக்கு மேல வரீங்க, அப்ப இங்க கீழே வரையணும். This is my I reference. Okay. And I am having some PMOS here this time. PMOS is acting as a current source. PMOS, you know, it is VDD. It is injecting a current, okay, from VDD to ground. This time this is my I out. Now this I out should be equal to this I reference. அப்ப இங்க என்ன கனெக்ட் பண்ணுவ? You want to connect a PMOS diode connected device. So PMOS diode connected device, that you know how to sketch it, right? So PMOS diode connected device. PMOS diode connected device. PMOS, this is my source connected to VDD, gate, drain. அப்ப you want to make a short circuit between this time gate and drain. Now we injected a current, okay, into this PMOS current source. It generates a voltage. Now feed this voltage here. Now this I out, which equals width to length ratio of this transistor and width to length ratio of this transistor times I reference. Now this is my PMOS current source, PMOS current mirror. Can you feel the difference between NMOS and PMOS? Same concept, but as we discussed earlier, NMOS injects a current, okay, or it pour a current, okay, from node to ground. அதை பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கொண்டு வர்றோம். இது injects a current from VDD to ground. Okay, actually it has to be connected to ground. Or otherwise, actually this reference current, actually I'm getting it from, okay, this is actually from golden source, right? Somewhere இங்க எனக்கு ஒரு golden source இருக்குன்னு வச்சுக்க, golden current source. அது வந்து ஜெனரேட் பண்ணி இந்த I reference இங்க கொண்டு வரேன். Now I want to copy this by using, now this is my PMOS current mirror. So this is about my basic current mirror. Any doubt so far? Any doubt in PMOS current mirror? How to sketch, okay, the circuit diagram for PMOS current mirror? ஏதாவது difficulty இருக்கா? No, sir. Okay. Now syllabus overview, okay, for this current mirrors are, syllabus overview, it's very simple unit actually. First is your basic current mirror that just we completed. We completed it. Basic current mirror. Okay.
Second one, case code, our favorite configuration. Case code. இந்த கேஸ் கோட் ஆம்பிளிஃபையருங்கிறது ஒரு 1 hour நடத்திருக்கலாம், பட் அது ஒரு 4 hour நடத்தினேன் ஃப்ரம் ஸ்கிராச், ரைட்? பேசிக் ஆம்பிளிஃபையருக்கே ஐ ஸ்டார்ட் வித் சாரி கேஸ் கோட் ஆம்பிளிஃபையருக்கே ஸ்டார்டட் வித் கேஸ் கோட் கரண்ட் சோர்ஸ். அங்கிருந்து வந்தேன். ஏன் அப்படின்னா இந்த வேர்டு ரொம்ப மனசுல ஆழமா பதியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஐ ஹோப் ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். 4 hour. ஸோ கேஸ் கோட் current mirror. CM stands for current mirror. So next topic, case code current mirror. After that, active current mirror. Active current mirrors. இந்த ஆக்டிவ்ங்கிற வார்த்தை வந்தாலும் யார் ஞாபகத்துக்கு வரணும்னா டிஃபரன்சியல் பேர் அதில் நடத்திருப்போம் இதை. அந்த டிஃபரன்சியல் பேர் வர்றப்ப அப்போ யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் ஸ்மால் சிக்னல் அனாலிசிஸ் இதுல. தென் லார்ஜ் சிக்னல் அனாலிசிஸ். So differential pairல we want to discuss common mode properties. We want to derive that CMRI. Not derive, we want to study about the common mode properties. So this one I decided to complete to 1 hour, but now 1.5 hour எடுத்துட்டேன். இது ஒரு case code 1 hour. The active current mirror ஒரு 3 hours, 2 to 3 hours. So totally I decided some 5 hours. I planned. So this is syllabus overview. So it's very simple. Basic current mirror, அதுக்கப்புறம் 2 current mirror. 2 keyword நம்ம ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டது தான். கேஸ் கோடு கான்ஃபிகரேஷன் நமக்கு தெரியும், ஆக்டிவும் தெரியும். ஸோ கேஸ் கோட் கரண்ட் மிரர், ஆக்டிவ் கரண்ட் மிரர். ஆக்டிவ்னால நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? டிஃபரன்ஷியல் பேர் தான் ஞாபகத்துக்கு வரணும். அப்போ அதனுடைய ஸ்மால் சிக்னல், லார்ஜ் சிக்னல், அப்புறம் காமன் மோட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டாபிக்ஸ் வி வாண்ட் டு டிஸ்கஸ். ஓகே, அண்டர் கரண்ட் மிரர். அதில் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் முடிச்சிட்டேன். நவ் கேஸ் கோட் கரண்ட் மிரர். Put the heading case code current mirror. Case code na என்னப்பா? See, you know case code current source, right? இப்படி ஒரு சிம்பிளா ஒரு current source இருந்துச்சு, right? This is my take M1, VB1. What is the drawback? Current வந்து not a constant. Current constant இருக்கணும்னா I want to increase the output impedance. In order to increase the output impedance என்ன பண்ணோம்? ஃபர்தரா இங்க ஒரு take this is M2. Stack பண்ணிக்கிட்டே போகணுமா? 1 above. So this is my case code configuration actually. Case code current source. இந்த மாதிரி போறப்ப எனக்கு output impedance increase ஆச்சு. If output impedance increases, obviously எனக்கு என்ன ஆகும்? Current, I mean current வந்து கான்ஸ்டண்டா இருக்கும். ஸ்லோப் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும்னு படிச்சிருப்போம். So that you can remember. Okay, if not so, please remember. Please study the 4 classes. Okay, in case code, it will help you a lot. So those who are preparing for interview, job interview, please refer it fully. அந்த 4 ஹவரையும் அப்படியே அதனுடைய சாராம்சம் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. ட்ரை டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் இட். ஓகே, ட்ரை டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் த எசன்ஸ் ஆஃப் தட் கேஸ் கோட் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, பிகாஸ் சின்ஸ் in many places we will use case code current source, case code amplifier, case code current mirror, whatever it may be. It may be a current mirror, it may be amplifier, it may be current source. எல்லா இடத்துலையும் we are going to use the word case code. So what is the importance of case code? அதனால அவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எடுத்தேன். You please try to recollect. So from this ஒரு கேஸ் கோட் கரண்ட் சோர்ஸ் வேணும். கரண்ட் சோர்ஸ்ல ஏன் கேஸ் கோட் போகணும் அப்படின்னா எனக்கு கான்ஸ்டன்ட் கரண்டா இருக்காது. கரண்ட் வந்து ஆக்சுவலா we are expecting constant, பட் எனக்கு இப்படி ஸ்லோப் இப்படி இருக்கும், right? Because of channel length modulation. So I want to decrease this, okay, as a constant. So my current should be actually இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு தான் என்ன பண்ணியிருப்போம், கேஸ் கோடுக்கு போயிருப்போம். That we already explained. Now coming to case code current mirror. இது ரொம்ப சிம்பிள். இப்ப நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் மிரர் உனக்கே தெரியும் எப்படி இருக்கும். கரண்ட் மிரர், I am having a current source here, right? I want to copy this current I out, and here I am having some I reference, right? This is my I reference. Okay, இதை நான் காப்பி பண்ணா என்ன பண்ணணும்? I want to connect a diode connector load, take the voltage, இதை இங்கே கொடுத்தா வந்துடும். இப்போ இந்த கேஸ் கோட்னா என்ன? இது எனக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்
1 above. இதே மாதிரி மேல ஒரு ஸ்டேஜ் வச்சுட்டு அதான கேஸ் கோடு. நல்லா பாரு. ஒரு டயோட் கனெக்டட் டிவைஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஸ்டேஜ் அப்படியே வரைகிறேன். இங்க எனக்கு ஐ அவுட் வருது. இப்ப கேஸ் கோடுனா என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு மேல ஒண்ணு வரையணும், அவ்வளவுதானே. வரைஞ்சிட வேண்டியதானே சிம்பிளா. சீரிஸ் ரைட். சேம் கரண்ட் இங்க ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. இங்க எனக்கு என்ன இருக்கும்? மை கோல்டன் கரண்ட் சோர்ஸ் ஆயிரம். Now this I out, if you will calculate, you will get I out. So that's it. Take this is M1, இது M2 வச்சுன்னா இது M3, இது M4 வச்சுக்கோ, அவ்வளவுதான். This is your case code, current mirror. Got the idea? இப்படி சொல்லிட்டு முடிச்சிடலாம் கேஸ் கோட் கரண்ட் மிரர். நீ ஏன்னு என்ன கேட்க மாட்டேன், பட் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபிகேஷனே இருக்காது. ஏன் முதல்ல கேஸ் கோட் போனாங்க நீ இப்போ என்கிட்ட கேட்கணும். கேள்வி பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஒன் ஸ்டேஜ் ரைட், ஒன் ஸ்டேஜ். ஸோ கேஸ் கோடு அப்படியே மேலே ஒன்று வச்சாச்சு. யா ஐ அவுட் ஈக்குவல் டு ஐ ரெஃபரன்ஸ் வரும்னு சொல்லிட்டேன். But what is the need for this case code amplifier? Now you guys roughly got the idea, okay, how to sketch the circuit diagram for case code current mirror. Okay, I hope so. I have put the heading case code current mirror and you got the idea, okay, how to sketch the circuit diagram for case code current mirror. Okay, இப்போ இங்க ரெண்டு கொஸ்டின் தோணணும். ஐ அவுட் ஈக்குவல் டு ஐ ரெஃபரன்ஸ் வருமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரணும் ஃபார் திஸ் கான்ஃபிகரேஷன். செகண்ட் கொஸ்டின் வந்தா வந்துட்டு போய், எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் திஸ்? ஐ எம் ஹேவிங் பேசிக் கரண்ட் மிரர் with two, even with two transistors, right, namely M1 and M2. What is the need for going with more number of transistors, and what is the drawback when we are spending more number of transistors? First is first one cost effect, cost அதிகமாயிரும். ரெண்டாவது, when you are case coding, right, when you are stacking more number of transistors one above another, என்ன ஆகும்? ஆப்வியஸ்லா கரண்ட் வேணா சேமா இருக்கலாம், பட் வோல்டேஜ் டிராப் என்ன ஆகும்? இப்போ voltage drop across M3 and M4 increases, right? Voltage drop increases, so it consumes much power. So these are the drawbacks of case coding, of stacking. Stacking சொல்லுவாங்க case codeங்கிறது. Stackனா புரியுது இல்லையா? One above another. So got the idea? ஏன் வந்து நான் case code current mirrorக்கு போகணும் first of all? So it's quite interesting. The reason is, what's the time now? ஓ, எப்படி டைம் போகுதுன்னே தெரியாது. டைம் ஆச்சு 12:30. ஓகே, ஜஸ்ட் ஐ வில் டெல் தி பாயிண்ட் அலோன். லஞ்ச் டைம் தானே, தேங்க் காட். ஸோ ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் மோர் டைம். லஞ்ச் டைம் யூ ப்ளீஸ். நீ என்ன கிழமைப்பா? வியாழக்கிழமை தானே. ஒரு நாள் லஞ்ச் வேணா. வியாழக்கிழமை யாரு? சாய்பாபா கும்பிடுவீங்களா? விரதம் வேணா இருந்துக்க ஃபார் சாய்பாபா. ஓகே, now coming to why case code current mirror. Okay, we gone with that alternate perspective, right? Perspective I out by I reference. If it is biased in saturation region, what is the current of mu n Cx W2 length ratio of second transistor to VGS minus VTH. VGS2, VTH2 both are equal to VGS1, VTH2. So this is my half mu n Cx W by length to width ratio of first transistor. This is VGS minus VTH. Okay. Here I didn't include channel length modulation. Okay, we assumed lambda equal to 0. If lambda not equal to 0, what is the current equation? Anyone? Saturation. Current equation என்ன ஆகும் இங்க? 1 plus lambda VDS, right? So it becomes VDS2. Here it becomes 1 plus lambda times VDS1. Can you understand what I am telling?
If you will include channel length modulation, what will happen? For the above basic current mirror, we assume the channel, there is no channel length modulation. But practically, always you want to deal with channel length modulation. If lambda not equal to 0, then you want to include this, right? Okay. இப்போ இதுல என்ன ஆகும்? This half mu and Cox, half mu and Cs get cancelled. These two get cancelled. So this time, this is width to length ratio of second transistor over width to length ratio of first transistor times here 1 plus lambda VDS2, 1 plus lambda VDS1. Now this is my I out by I ref. So therefore, what is my I out now? It is width to length ratio of second transistor over width to length ratio of first transistor. Here I am having some factor. It is because of channel length modulation times I reference. Now I want to eliminate this. What are all the conditions in order to avoid this? If என்ன பண்ணலாம் VDS2 equals VDS1 அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இப்போ மேத்தமெட்டிக்கலி ஐ வாண்ட் டு பிளே. இங்க ரெண்டு கண்டிஷன் அரைஸ் ஆகும். ஒன்னு இல்ல இப்படி கூட இருக்கலாம், VDS1 equal to VDS2. இல்ல ரெண்டும் சேமா? எத்தனை பேர் ரெண்டும் சேமுங்கிற? நான் சொல்றேன் ரெண்டும் டிஃபரெண்ட்டுங்கிற. You people, I believe you started your placement preparation and you guys, you are all strong in your quantitative analysis. Now let me know whether these two are equal or not. Please. இது மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான், பேசப்படலாம் கொஞ்ச நேரம். Not equal, sir. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்? I am forcing VDS2, right, which is equal to VDS1. எப்பவுமே என்ன அர்த்தம்? X equal to 5 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 5 equal to X அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு ஒன்று தானா? எனிஒன்? மேத்தமெட்டிக்கலா ஸ்ட்ராங்கா இருப்ப, பிளஸ் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ல வேற ஸ்ட்ராங்கா இருப்ப, இது படிச்சிருப்ப ப்ரோக்ராமிங்ல மேபி. வாட் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5? என்ன பண்றோம்? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5னா எக்ஸ் 5ஆ 5x-ஆ? தமிழே கேட்குறேன். யூ ஆர் அசைனிங் 5, ஓகே, 2x. இதுல இங்க என்ன பண்ற? யூ ஆர் அசைனிங் x to 5. ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட், ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது. ப்ளீஸ், ஐ ஹோப் ஸோ யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் திஸ் ஏரியா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்க சொல்ல வர்றேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்? the voltage across drain to source of second transistor, அது என்ன பண்றேன்? அது எதுன்னு சொல்றேன்? the voltage between drain to source of first transistor. அப்படி இருந்தா எனக்கு என்ன ஆயிரும்? this I out equals W2 length ratio of 2 over W2 length ratio of 1 times I reference. or otherwise, இல்ல செகண்ட், இப்போ ரெண்டு பிரின்சிபல் இருக்கு இப்போ. ஓகே, first you can force VDS2, right, it is equal to VDS1, or otherwise you can force VDS1 equal to VDS2. How to achieve this? First இதை எடுத்துக்கலாம், செகண்ட் இதை எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பிளே பண்ணேன்னா you will end up with this. இதை நம்புவியா? நம்ப மாட்டேன், பட் ஆஃப்டர் சம் டைம் யூ வில் அக்செப்ட். செகண்ட் எடுத்து பிளே, பட் இப்படி எடுத்து பிளே பண்றப்ப இதுல ஒரு டிராபேக் தான் சொன்னேன். when you are cascading, when you are case coding, right, when you are stacking, the voltage என்ன ஆகுது? கன்சியூம் அதிகமாகுது. அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக என்ன எடுப்பாங்கன்னா செகண்ட் எடுப்பாங்க. at that time you will end up with some other case code configuration. அதுல இந்த voltage consumption கம்மியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அபவுட் கேஸ் கோட் கரண்ட் மிரர். அப்போ ஒரு பேசிக் கரண்ட் மிரர்ல இருந்து ஏன் கேஸ் கோட் கரண்ட் மிரர் போகணும்னு புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஏன்? when you are considering channel length modulation, here I am getting some extra, right? I want to avoid this. அப்ப என்ன பண்ணணும்? VDS1 equal to VDS2 or VDS2 equal to VDS1. ரெண்டு பிரின்சிபல் இருக்கு. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இதை எடுத்து பிளே பண்ணேன்னா ஒரு சர்க்கியூட்டு, பட் அதுல ஒரு டிராபேக் இருக்கும். அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக இதை எடுத்து பிளே பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் த ஃப்ளோ. ஓகே,
So in this way, actually, we want to proceed. So far, any doubt? So that's it for today's class. I want to stop here, okay, because it is sufficient. ஸோ ஒரு பேசிக் கரெக்ட் மிரர் அதில் வந்து என் மாசு பி மாசு ரெண்டும் முடித்தோம். அப்புறம் வந்து அதோட ட்ராபேக் என்னன்னு பார்க்குறோம். இஃப் யூ ஆர் கன்சிடரிங் சேனல் லென்த் மாடுலேஷன், தென் யூ வாண்ட் டு லுக் ஃபார் கேஸ் கோட். புரியுதா? அங்கே தான் கேஸ் கோடுங்கிற கான்செப்டே அரைவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ வித் தட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டாப். டுமாரோ எந்த டைம் வச்சுக்கலாம்? நவீன் பேசிட்டியாப்பா? ஸோ லெட் மீ ஸ்டாப் த ரெக்கார்டிங். சார் எந்த டைம்னாலும் ஓகேன்னு சொன்னாங்க சார். ஸோ காலையில ஒரு ஹாரும் ஈவினிங் லைக் ஆஃப்டர்நூன் ஒரு ஹாரும் வச்சுக்கலாம். Let me stop the record.